This conference will now be recorded. Yeah, good morning, everyone. So, welcome to Pega Trainings. This is Chandra. So, I have total 10 years of Pega working experience and 5 years of training experience. And I'm still working in a very big MNC, using which you'll be getting all the business requirements, real time scenarios, best entry questions, which will be very, very helpful for going forward. Okay, so this is all about me, and let's get started. So before starting, okay, so many of you might be from different streams, maybe from BTech background or BCom or having might be with long career gap. ఇలా చాలా things ఉంటూ ఉంటాయి. So first of all, let us start everything from zero, considering you don't know anything about Pega. So first let us start, or before starting, మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మైండ్లో. అసలు పెగా అంటే ఏంటి? సో హౌ ఫార్ దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ ఇన్ మై కరెంట్ కెరియర్? మేబీ మీకు ఇందులో శాలరీస్ ఎలా వస్తాయి అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ మేబీ యుఎస్ కంట్రీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆస్ట్రేలియన్ దగ్గర ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ పెగా సర్టిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కంప్యూటర్స్ లేదు నా బీటెక్లో ఆర్ బీకామ్లో ఇలా అంటే, సో అది మీకు ఎంతవరకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో టుడే ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ పెగా, నెక్స్ట్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ యూ కెన్ సర్వైవ్ అన్నట్టు. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, మేబీ ఇప్పుడు రెసిషన్ జోన్లో హౌ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ, ఇలా ఎవ్రీథింగ్ మీకు మైండ్లో ఉంటుంది. సో లెట్ us try to clear it out each and everything by end of this particular session. So first let us start with what is Pega. అసలు Pega అంటే ఏంటో తెలియాలి. Okay, so simple answer for this is Pega is used for developing web applications. జనరల్గా వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది దట్ ఈస్ నథింగ్ న్యూ ఫర్ అస్. ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం అనేది నథింగ్ న్యూ. సో ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20-30 years ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ పెగా కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ టుడే? సో పెగా డెఫినేషన్ కూడా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయటమే అని అనుకుంటున్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ స్పెషాలిటీ అనేది తెలియాలి. నార్మల్గా ఏ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకోండి, యూ టేక్ వాట్ ఎవర్ ద ఓల్డ్ అప్లికేషన్ ఆర్ న్యూ అప్లికేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఫర్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ జనరలీ 3 layers ఉంటాయి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్ అంటారు ఫస్ట్ వన్, అండ్ సెకండ్ వన్ మేబీ డేటా బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్ ఆర్ బిజినెస్ లేయర్ అంటారు. థర్డ్ వన్ డీబీ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దీస్ 3 layers ఆర్ మస్ట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్లో వీ గో ఫర్ హెచ్టిఎంఎల్, అండ్ లేటెస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ వచ్చి HTML5. సో హెచ్టిఎంఎల్ యూస్ చేయాలి, సిఎస్ఎస్ యూస్ చేయాలి, అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్. స్క్రిప్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేస్తారు, రియాక్ట్ యూస్ చేస్తారు, నోడ్ యూస్ చేస్తారు, ఇలా అనమాట. సో అంటే ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే, ఒక ఫేస్బుక్ తీసుకోండి, ఐఆర్సిటిసి తీసుకోండి. సో ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్ 100% కావాలి. అండ్ ఫర్ దిస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్. హెచ్టిఎంఎల్ రాకుండా మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయలేరు, సిఎస్ఎస్ లేకుండా చేయలేరు, అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా తెలియాల్సిందే. దెన్ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి ఫ్రంట్ ఎండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో అప్లికేషన్ జస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటే సరిపోదు కదా. సో ఇట్ షుడ్ బి ఈవెన్ హ్యావింగ్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. బ్యాక్ ఎండ్ ఇన్ ద సెన్స్ జనరల్గా మనకి తెలిసింది ఏంటి, సి లాంగ్వేజ్, జావా, పైథాన్, .NET ఇలా ఉంటాయి. సో ఏ టెక్నాలజీకైనా సమ్ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ ఉండాల్సిందే, బ్యాక్ ఎండ్ ఉండాల్సిందే. సో బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్ అనేది కూడా మస్ట్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్ సమ్ డేటాని మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు ఫేస్బుక్ మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డిజైన్ చేసేసిన తర్వాత, ఇఫ్ ఎ కస్టమర్ ఆర్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ రిజిస్టరింగ్ ఆ డేటాను స్టోర్ చేయాలంటే, సో దేర్ షుడ్ బి సర్టెన్ డీబీ లేయర్ ఆల్సో, డేటాబేస్ లేయర్ ఆల్సో. సో డేటాబేస్ అన్నప్పుడు మనకు తెలిసింది ఒరాకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ కాన్స్టిట్యూట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్. సో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్లో ఇవన్నీ తెలియాలి. సో ఎనీ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్, జావా అయినా .NET అయినా, అండ్ డీబీ లేయర్ కూడా తెలియాలి. ఓకే, బట్ ఇన్ పెగా వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ సో ఫార్, అదేమి మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సో ట్రెడిషనల్ వేలో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి మాస్టర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఈవెన్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ ఆల్సో. బట్ విత్ పెగా మీరు ఏ అప్లికేషన్ ఆర్ ఏ టెక్నాలజీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ బికమ్ వన్ ఎండ్ టు ఎండ్ డెవలపర్. ఓకే, అప్లికేషన్ ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు.
సో ద మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ పెగా ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఆటోమేట్ అయిపోయాయి. ఈవెన్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో ఆటోమేటెడ్, ఈవెన్ డేటాబేస్ ఆల్సో. సో అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ పెగా అన్నదానికి మనకు క్లారిటీ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ టు డిజైన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రయర్ నాలెడ్జ్. సో అంటే మీరు సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు సి రాదు, జావా రాదు, నాకు హెచ్టిఎంఎల్ తెలియదు, ఆర్ నాకు సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అన్న వాళ్ళకి కూడా సో యూ గాట్ సమ్ ఆన్సర్. సో అంటే యూ నీ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రయర్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ యూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో. దెన్ ఇవంతా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము? సో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటెడ్? సో అది ఆటోమేట్ అయితే యాజ్ అ నార్మల్ లేమ్ పర్సన్ హౌ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్, ఇవన్నీ తెలియాలి. సో ఫర్ నౌ ఫైనల్గా పెగా అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ టు డిజైన్ వన్ అప్లికేషన్ వేర్ ఫ్రంట్ ఎండ్, డేటాబేస్ అండ్ మిడిల్ లేయర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని ఎవరు హెచ్టిఎంఎల్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగరు, ఆర్ ఈవెన్ జావా మీద కూడా అడగరు, ఆర్ ఈవెన్ డీబీ మీద కూడా అడగరు. సో యూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దిస్ టెక్నాలజీస్ మాన్యువల్. ఓకే, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ అనేది తెలియాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక ఓటీపీ జనరేట్ అవ్వాలి అని ఫంక్షనాలిటీ మీరు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని అడుగుతారు తప్ప ఒక పెన్ అండ్ పేపర్ ఇచ్చి కోడింగ్ రాయమని చెప్పరు. మీరు ఒక జావా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఆర్ .NET ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే మీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కోడింగ్ లెవెల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, కోడింగ్ లెవెల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. బట్ పెగాలో మీకు అలాంటి ఇంటర్వ్యూ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఏమీ రావు. సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ అనేది అడుగుతారు. సో దట్ యుల్ కమ్ టు నో స్లోలీ. Fine. So finally, Pega is something where each and everything is completely automated, and how to implement that you have to understand. Fine. So all the UI technologies required and backend technologies and database is completely automated in something called Pega. So this every one of you should understand. So Pega is one automated application development tool where it is completely developed on Java. ఓకే, సో ఇది ఆటోమేట్ అయిందంటే బ్యాక్ అండ్ ఏదో ఒక మాన్యువల్ కోడింగ్ చేసి ఉండాల్సిందే కదా వాళ్ళు. సో పెగా టీమ్, పెగా సిస్టమ్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ టూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళు జావా చూస్ చేసుకున్నారు. సో దీనికి రిలేటెడ్గా ఇంకా చాలా కాంపిటేటెడ్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో అవుట్ సిస్టమ్స్ అని వినే ఉంటారు, వినకపోయినా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అండ్ అక్కడ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇలాగే ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఆన్ .NET. సో .NET మీద అంత వైడ్ రిలేటెడ్ యూసేజ్ ఉండదు. సో జావా అయితే క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడైనా ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి సో దే హ్యావ్ చూసన్ జావా. ఎర్లియర్ సి లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసేవాళ్ళు, నౌ జావా, ఇలా అనమాట. సో పెగా ఈజ్ వన్ ఆటోమేటెడ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ జావా. అండ్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ ఇట్ యూజెస్ లేటెస్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ HTML5. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ లాగా ఉంటుంది. So if I wanted to show some kind of image, drag and drop, or if I wanted to show maybe kind of a button, drag and drop. So akkada related things mottam HTML5 latest use chestunaru. Okay, so we need not have any knowledge related to other technologies. It uses HTML5 and drag and drop, and this uses automated Java. So these things. Fine. So finally, Pega tho we can implement end to end and ardhamautundi without any knowledge. Suppose if I wanted to design one sample web page like this, ఒక వెబ్ పేజ్ని ఇలా డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. సో డే 1 మేబీ మీరు ఒక 3 months 4 months ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. అది ఫ్రెషర్గా అవ్వచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. సో జాయిన్ అయిన తర్వాత మేబీ మీ మేనేజర్ మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ డిజైన్ దిస్ స్క్రీన్ అన్నట్టు అంటారు. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ డిజైన్ అన్నప్పుడు మీకైతే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ వరకే మైండ్లోకి వస్తుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ వరకే. బట్ విత్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ సింపుల్గా ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఇలా ఇచ్చేస్తారు. టెక్నికల్గా దీన్ని మాకప్ అంటారు. సో ఒక మాకప్ ఇచ్చేసి సో డిజైన్ దిస్ అంటారు. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ మీరు ఏం చేయాలి? సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా విల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వన్ ఇమేజ్, అంతేనా? ఒక ఇమేజ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేస్తాం. అండ్ మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక వీడియోని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక వీడియో ప్లే అవుతుంది అనుకుంటే ఒక వీడియోని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవాలి.
అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేస్తాం. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం అనేది కూడా మేబీ మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే జనరల్గా పెగాలో ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీథింగ్ వన్ బిలో అనదర్ వచ్చేస్తుంది. నేను ఒక ఇమేజ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను అనుకోండి సో అండ్ సో ప్లేస్లో, అదేమవుతుంది ఒక ఇమేజ్ అనేది 100% స్పేస్ తీసేసుకుంటుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ మేబీ ఏ వీడియో, దెన్ దట్ వీడియో ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఇమేజ్కి కింద 100% స్పేస్ తీసుకుంటుంది. బట్ యాజ్ పర్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ మీకు ఏమర్థమవుతుంది, దిస్ ఇమేజ్ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ 20% of that screen size, and this one may be 20% below that, and first name అన్నది మేబీ 40%, అంటే రిమైనింగ్ స్క్రీన్లో 80% అనుకుంటే, సో దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ విల్ బి 40%, దిస్ విల్ బి 40%, అండ్ దిస్ విల్ బి అగైన్ విత్ ఇన్ దట్ 20% ఆర్ సంథింగ్. సో ఇలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి చేయాలి. ఓకే, సో యాక్చువల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ అంతా కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ. ఓకే, మీరు జావా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళండి, .NET ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళండి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి. సో కంపేర్ టు ఎనీవేర్ దిస్ ఈజ్ ఈజీ, బట్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. ఓకే, సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే, బట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్లో కూడా చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ మేక్ దిస్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ 10%, ఆర్ అలా కాకుండా ఇక్కడ రైట్ మోస్ట్, సో రైట్ మోస్ట్లో ఒక 5% కనిపించాలి, ఆర్ దిస్ షుడ్ బి షోయింగ్ అప్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లూ కలర్ ఓన్లీ, అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాము, వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్లేస్ హోల్డర్ రావటం, అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మీకు కనిపించే లేబుల్ మేబీ అడ్రస్ అనే లేబుల్ బోల్డ్లోనే ఉండటం, అండ్ ఇక్కడ స్టార్ సింబల్ డార్క్ రెడ్, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్. సో మనం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు, బట్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ సినారియో ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సో వీఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ విత్ ఎగ్జాక్ట్ విడ్త్ అండ్ హైట్, అండ్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ నేమ్లో, ఓకే, సో మొత్తం ఈ సెక్షన్ డిజైన్ చేసేసారు అనుకోండి. సో స్క్రీన్ అంతా ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు కదా దీన్ని. సో టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారు, బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి. సో దట్ డెవలపర్ హ్యాస్ డన్ దిస్ మిస్టేక్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో ఇప్పుడు టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు డిఫరెంట్ వేలో టెస్ట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ నేమ్లో 1 2 3 ఆర్ స్టార్ 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 ఇచ్చి ట్రై చేస్తారు. సో అలాంటప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు త్రో ద ఎర్రర్ కదా. సో ఫస్ట్ నేమ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ నేమ్ ఓన్లీ అన్నట్టు సమ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉండాలి. అంటే హౌ టు షో దట్ ఎర్రర్ మెసేజ్, అండ్ ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ రెడ్ కలర్లో రావటం, అది ఏ సైజులో రావటం, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనే కాదు, సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్స్ as well as it involves some kind of validations also. Validations antam. So first name should be of this proper type only. First name lo 1 2 3 enter cheste what should be the error, and last name lo kuda 1 2 3 enter cheste what should be the error, age lo 5000 enter cheste what should be the error, ila. So each and everything matters. Okay, so we are supposed to understand how to implement this design perfectly, అండ్ విత్ ఇన్ దట్ వ్యాలిడేషన్స్ అలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ తెలియాలి. అండ్ బిలో దాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ బటన్. ఓకే, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ బటన్ కూడా ఉంది. సో అంటే ఇదంతా జస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయడం చాలా చాలా సింపుల్, వెరీ సింపుల్. వీ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ వాంటెడ్ మీ టు షో యూ దాట్, so let me log in with some existing ID. Okay, suppose ఇది ఫస్ట్ మీది రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కోరిలేట్. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అనుకోండి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా ఉంది, అవునా. సో ఇమీడియట్గా హౌ టు షో ద ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ నౌ మేబీ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ సంథింగ్ లైక్ మిడిల్ నేమ్, సో ఇక్కడ యాజ్ ఆఫ్ నౌ డిజైన్ చూస్తే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనే ఉంది,
or below that if I wanted to include a button అనుకోండి, then ఏం చేయాలి? So simple drag and drop a button and save it. Just మీరు అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తే I can see this button, right? So we can get this button. So ఈ బటన్ రావడానికి మనకి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అయిపోయింది. సో సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు అచీవ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ వే ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైం. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఏమర్థమవుతుంది? సో వీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వెరీ వెరీ లెస్ టైం అనేది. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ని చాలా సింపుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, వేర్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ స్టైలింగ్ పార్ట్ అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఆల్సో. ఫైన్. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ మొత్తం మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేశారనుకుందాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం జరగాలి? ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ బటన్ టు బి క్లిక్ డౌన్. సో ఈ రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే జనరల్గా ఏమవుతుంది? ఈ రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే జనరల్గా ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండొచ్చు? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా అయిపోయింది, మీకు ఇదే టాస్క్ ఇచ్చారనుకోండి, రియల్ టైంలో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయింది. సో ఇమేజెస్ కానీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసేసారు. నౌ ఆన్ క్లికింగ్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్ వాట్ కెన్ బి ద ఫంక్షనాలిటీ? బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏముండొచ్చు? సో టూ థింగ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా. సో ఏంటంటే ఇఫ్ we click on register button there can be one email to be triggered. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నట్టు ఒక ఈమెయిల్ వెళ్ళొచ్చు, దట్ కెన్ బి వన్ ఫంక్షనాలిటీ. అండ్ సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏముండొచ్చు? సో ఈ పర్టిక్యులర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం డేటాబేస్ టేబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా. సో అంటే ఇమీడియట్గా కస్టమర్ డేటాను స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో అంటే ఈ టూ థింగ్స్ బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అయిపోయింది, నౌ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్యాక్ ఎండ్. సో ఫర్ దట్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఈ బటన్ లాంటిది ఒక డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ ఆన్ దట్ బటన్ క్లిక్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేయాల్సి వస్తుంది. జనరల్గా ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేయాలంటే దేర్ షుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ జావా కోడింగ్. సో లాట్ ఆఫ్ జావా కోడింగ్, ఆ కోడింగ్ అంతా రాసుకొని దట్ కోడింగ్ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్. బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ద ఈమెయిల్ ఐడి ఐ ఎంటర్ దట్ షుడ్ బి పాస్డ్ లైక్ ఎన్ పారామీటర్ అంట, అకార్డింగ్ టు దట్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. But in Pega, as I told you, everything is automated. So we'll be having this email triggering part also automated. So elante, so there will be something like send email notification. So send email notification అనేది ఒకటి ఆటోమేటెడ్గా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద జావా కోడ్ రిక్వైర్డ్ టు సెండ్ వన్ ఈమెయిల్, సో అదంతా ఆటోమేట్ అయిపోయింది. మీకు ఈ జావా కోడ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. ఓకే, సో ఈ జావా కోడ్ ఏంటి, సో దీని మీద డౌట్స్ ఎలా వస్తే ఎలా, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇలాంటిది ఏమి మీకు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనే దాన్ని మీరు ఈ బటన్ క్లిక్ మీద కాల్ చేస్తే చాలు. ఈ బటన్ క్లిక్ మీద కాల్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది. సో సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్, దిస్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ ఆన్ బటన్ క్లిక్. సో ఇఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్కింగ్ యూ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఈమెయిల్స్ అంటే, సో దానికి జావా కోడింగ్ ఎలా రాయాలి, దానిలో ఉన్న క్లాసెస్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇది కాదు వాళ్ళు అడిగేది. You are supposed to answer that there will be one automated with the name send email notification. I'll just call that on this button click and will pass this email ID as the parameter అన్నట్టు చెప్పాలి. సో ఇంకా టెక్నికల్ డిస్కషన్స్ చాలా వస్తాయి ఈమెయిల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, బట్ ఫర్ నౌ యూ ఆర్ సపోజ్ టు బి ఇన్ ఒపీనియన్ దట్ నథింగ్ లైక్ జావా కోడింగ్ రిక్వైర్డ్, ఇలా అనమాట. ఫైన్. సో ఇంకేం ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి జనరల్గా బటన్ క్లిక్ మీద? సో బటన్ క్లిక్ మీద ఇంకెలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు చెప్పండి, ఇంకెలాంటి ఫంక్షనాలిటీ ఉండొచ్చు? మేబీ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇంటూ డేటాబేస్ టేబుల్. వీ నో జావా గాట్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్, అండ్ ఇప్పుడు ఈ డేటా అంతా డేటాబేస్ టేబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి. సో డేటాబేస్ టేబుల్లో స్టోర్ అవడం అంటే ఇట్ మైట్ బి జావా ప్రాజెక్ట్ ఆర్ .NET ప్రాజెక్ట్ ఆర్ పెగా ప్రాజెక్ట్, ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా డేటాబేస్ మ్యాండేటరీ. సో ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ డేటాబేస్లో డేటా స్టోర్ అవ్వాలి అంటే
So database understands only SQL queries. సో జావా ప్రాజెక్ట్లో సో దట్ దేర్ ఒక జావా దేర్ ఒక ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ మీరు రాసుకోవాలి. .NET ప్రాజెక్ట్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ రాసుకోవాలి. ఈవెన్ పెగా ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇట్ హ్యాస్ టు బి జనరేటెడ్ విత్ సమ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ. క్వైరీస్ అర్థమవుతాయి. డేటాబేస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. సో అంటే ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్ యూ నీడ్ నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్ మాన్యువల్లీ. సో బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఒక ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ జనరేట్ అవుతుంది and that related data has to be stored into respective table. So what is the table and how it will be implemented and why only that table? Database and multiple tables ఉంటాయి కదా. So why only that particular table and how the SQL query is generated? So how many milliseconds time తీసుకుంటుంది? Everything we have to understand. సపోజ్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ డేటా స్టోర్ అయిపోయి ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లోడ్ అయిపోవాలి మనకి, అవునా? అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ రిజిస్టర్డ్ బటన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 10 minutes దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? అప్పుడు మీ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు మీకు ఒక డిఫెక్ట్ అసైన్ చేస్తారు. ఏంటంటే ఈమెయిల్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అని కాదు, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైం అనేది. దాన్ని పర్ఫార్మెన్స్ డిఫెక్ట్స్ అంటాం, ఫంక్షనల్ డిఫెక్ట్స్ కాదు. సో ఫంక్షనాలిటీ అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది. బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈమెయిల్ వెళ్తుంది, హాఫ్ అన్ అవర్ కావచ్చు, 1 hour కావచ్చు, ఈమెయిల్ వెళ్తుంది, డేటా స్టోర్ అవ్వటం. సో ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ ఫైన్ బట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ పూర్. సో పర్ఫార్మెన్స్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు దెన్ యాజ్ ఎ పెగా డెవలపర్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్, ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ షుడ్ జనరేట్ అనేది తెలియాలి. అండ్ వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైం అంటే హౌ మెనీ మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ యాజ్ ఎ పెగా డెవలపర్. ఫర్ దట్ డీబగ్గింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా డీబగ్ చేస్తాము అండ్ ఏ టేబుల్కి హిట్ అవుతుంది, సో అది ఎంత టైం పడుతుంది, ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్, వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైమ్, ఈజ్ ఇట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ ఇట్. ఓకే, డీబగ్గింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దట్ యూ విల్ కమ్ టు నో స్లోలీ. Fine. So as I'm saying, front end is completely automated and even Java part kuda automate అయిపోయింది ఇక్కడ, and database part kuda SQL queries kuda automatic execute అయిపోతాయి. You do not write anything related to SQL queries also. So this you are supposed to understand. So finally in Pega what are we understanding? So complete గా applications అన్ని automatic గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు without having any prior experience. So ante మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బీటెక్ అయినా బీకామ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఏబుల్ టు లెర్న్ పెగా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫైన్. సో హియర్ లెట్ us modify some existing statement. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్స్ అని అనుకున్నాం. బట్ టు బి మోర్ పర్టిక్యులర్, అప్లికేషన్స్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్. జనరల్గా అప్లికేషన్స్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్. సో దట్ ఈస్ లైక్ మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఆర్ కన్సిడర్ సిటీ బ్యాంక్. ఓకే, మీకు ఒక సిటీ బ్యాంక్లో క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సిటీ బ్యాంక్ ఏం చేస్తారు? మీరు మీ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి www.citibank.com అని సెర్చ్ చేస్తారు. ఇన్ దట్ సినారియో మీకు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, అవునా? వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు బికాస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే హ్యావ్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, అవునా? సో అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ అది ఇంటర్నెట్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి చూస్తారు. సో అలాంగ్ విత్ దాట్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు తీసుకుంటే సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళకు ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. చాలా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? మేబీ వెబ్సైట్లో సమ్వేర్ లాగిన్ అయ్యి ఎంక్వైరీ పెడతారు, సో లుకింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది. ఓకే, మై రిప్రజెంటేటివ్ విల్ కాంటాక్ట్ అని వస్తుంది. ఆర్ డైరెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ వన్ రిప్రజెంటేటివ్ విల్ బి కమింగ్ టు అస్ అండ్ హీ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, మేబీ అవర్ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్, పాన్ కార్డ్ నెంబర్, ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, ఇలా అన్ని డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు అండ్ కరెంట్ అడ్రస్, ఎవ్రీథింగ్. ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం సబ్మిట్ చేసి ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ బ్యాంక్కి వెళ్తారు. సో బ్యాంక్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక ల్యాప్టాప్లోనో సిస్టంలోనో ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. అంటే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రిజిస్టర్ మై క్రెడిట్ కార్డ్ యూజింగ్ దట్ అప్లికేషన్ అన్నట్టే కదా, అవును?
అలా కాకుండా ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్ళండి. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్తే మేబీ ఒక 4 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. సో ఎంప్లాయీ 1 మేబీ హీల్ బి డీలింగ్ విత్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. అకౌంట్స్ క్రియేషన్ కావాలంటే కౌంటర్ 1కి వెళ్ళండి. అండ్ మేబీ క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలంటే కౌంటర్ 2, గోల్డ్ లోన్ అయితే కౌంటర్ 3 అంటూ ఉంటారు. అంటే 3 డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నట్టే కదా. సో ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఈజ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ అయినా. సో అంటే ఎస్బీఐ ఆర్గనైజేషన్లో మెయిన్ SBI.com వెబ్సైట్ కాకుండా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నట్టే కదా. సో ఇలా ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అయితే కౌంటర్ నెంబర్ 1లో కూర్చున్న బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ డీలింగ్ విత్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనుకోండి. సో హౌ మెనీ కస్టమర్స్ ఐ రిజిస్టర్, దెన్ మన బ్యాంక్కి అంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అయినట్టే కదా. అవునా కదా, అంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అయినట్టే. సో అంటే ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది ఆ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ యూజ్ చేయగలుగుతారు. నార్మల్గా అవుట్ సైడర్ లాగా మీరు యూజ్ చేయగలుగుతారా? మీరు నార్మల్ బ్యాంక్ వెళ్తే కౌంటర్ నుంచి మీ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి. సో అంటే యూ కెనాట్ యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్, ఓన్లీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ యూజ్. అండ్ దట్ టు ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అతను ఇంటి నుంచి యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడా? నో, ఓన్లీ ఫ్రమ్ దట్ సర్వర్. అంటే దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్, దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు బి వర్క్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ నెట్వర్క్. ఆ బ్యాంక్ సర్వర్లోనే వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇలాంటివి ఉండవు జనరల్గా వాళ్ళకి. సో ఓన్లీ ఫ్రమ్ దట్ సర్వర్, అండ్ దట్ టు ఓన్లీ బై దోస్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, నేను ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళి నేను యూస్ చేస్తానంటే ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. సో ఓన్లీ బై దోస్ ఎంప్లాయీస్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ దేర్ విల్ బి 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. వన్ అప్లికేషన్ విల్ బి పోస్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, మెయిన్ వెబ్సైట్ అనుకోండి. అండ్ నెంబర్ మే బీ ఆన్ దేర్ ఇంటర్నల్ సర్వర్. సో ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ని ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. సో దీన్ని ఇంటర్నెట్ అంటాం, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. అండ్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంట్రానెట్. So intranet applications meaning those will be accessed only in that server. Okay, bank avachchu, okay, insurance company avachchu, whatever it is. So it will be accessed only in that particular server, and that too by those employees only. Avuna kada? Fine. Consider if you wanted to book one Tatkal ticket. Okay, IRCTC లో ఒక తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఫర్ టుమారోస్ టికెట్ మీరు ఈరోజు సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటారు. సో మేబీ 10 o'clock 11 o'clock వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి రెడీగా ఉంటారు. అండ్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ కెన్ యూ గ్యారంటీ మీ దట్ టికెట్ విల్ బి కన్ఫర్మ్డ్? సో రేపు ఒక టికెట్ మీరు తత్కాల్లో బుక్ చేస్తే 100% కన్ఫామ్గా బుక్ అయిపోతాం గ్యారంటీగా చెప్పగలరా? చెప్పలేము. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్, ప్రాసెస్ మే టేక్ అప్ టు 2 to 3 minutes ఆఫ్ టైమ్, బట్ వీ కెనాట్ గ్యారంటీ ఫర్ సక్సెస్ రేషియో. బట్ సేమ్ అదే నేను ఇప్పుడు కౌంటర్కి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి. సో రైల్వే బుకింగ్ తత్కాల్ కౌంటర్స్ ఉంటాయి కదా. సో డైరెక్ట్గా స్టేషన్కి వెళ్ళి కౌంటర్లో బుక్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ 10 seconds, అంతే, 10 or 20 seconds. అండ్ 100% అంటే మోస్ట్లీ కన్ఫర్మ్ రేషియోనే ఉంటుంది. అవునా కదా? సో వాట్ ఆర్ వి అండర్స్టాండింగ్? ఆర్ మీరు అక్కడ కౌంటర్కి వెళ్తే అక్కడ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ యూస్ చేస్తారు కదా. ఆ సిస్టమ్ చూసారు ఎప్పుడైనా? సో దట్ విల్ బి లైక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్ లాగా ఉంటుంది. సో అక్కడ మేబీ హైదరాబాద్ టు చెన్నై ఇలా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి బుక్ చేస్తారు, అంతే. సో అంటే ద అప్లికేషన్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. అండ్ వాట్ ద అప్లికేషన్ వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ IRCTC అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. అండ్ ద అప్లికేషన్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్, those will be accessed by internal employees only. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆ అప్లికేషన్స్, వాళ్ళు యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ సో అంత కలర్ఫుల్గా ఉండవు, బికాస్ అప్లికేషన్స్ ఆ ఎంప్లాయీసే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి. అండ్ అది ఓపెన్, బయట పబ్లిక్ రాదు కాబట్టి, సో వాళ్ళకి అంత స్టైల్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ దేర్ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సపోజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్లికేషన్ మీద ఎక్స్ట్రాగా లేటెస్ట్ స్టైల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి నీట్గా ఇంక్లూడ్ చేశారు అనుకోండి, సో వాళ్ళకి నీట్గా కనిపిస్తుంది అంతే. సో వాళ్ళకి నీట్గా కనిపించడం కాదు కదా.
సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ కోసమే చేశారు. సో అంటే దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్, ఓన్లీ టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్. ఓకే, సో దీస్ అప్లికేషన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్ కాబట్టి దీన్ని బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ మీరు ఐకియాకి వెళ్తే సో ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కౌంటర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కౌంటర్ మేబీ ఫర్ బిల్లింగ్ అనుకోండి, అండ్ సెకండ్ కౌంటర్ మేబీ ఫర్ హోమ్ డెలివరీ అనుకోండి, థర్డ్ కౌంటర్ మేబీ ఫర్ మనీ రీఫండ్ అనుకోండి, ఫోర్త్ కౌంటర్ మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్లింగ్ ఆర్ కంప్లైంట్స్ అనుకోండి. సో ఏం చేయాలి మీరు? సో ఐకియాకి ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంది, వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ గూగుల్. ఓకే, తర్వాత ఆల్ దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసమే. ఓకే, సో ఐకియా మొత్తం బిల్డ్ అవుతుంది కూడా పెగాతోనే. Okay, all these are internal applications. So these internal applications are to improve the business, and any of the tool which is to improve or which is to design these internal applications, ఆ టూల్ ఏమంటామంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఏమనాలి? బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్. And the tool which is used to design these applications, internal applications, దాన్ని ఏమంటాం? బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం. షార్ట్కట్లో బీపీఎం టూల్. ఓకే, షార్ట్కట్లో బీపీఎం టూల్. సో పెగా ఈజ్ వన్ బీపీఎం టూల్. ఓకే, వేర్ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆర్ వేర్ ఇట్ విల్ బి డిజైనింగ్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అని తీసుకోండి, సిటీ బ్యాంక్ కావచ్చు, ఓకే, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో, ఆర్ అపోలో హాస్పిటల్స్ కావచ్చు మెడికల్లో, మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐకియా కావచ్చు, ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమ్, పాస్పోర్ట్ సిస్టమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేయడానికి పెగాని యూజ్ చేస్తారు. సో యూజింగ్ పెగా ఐ కెన్ డిజైన్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్స్ ఆల్సో, బట్ కాస్ట్లీ. లైసెన్స్ విల్ బి వెరీ వెరీ కాస్ట్. ఓకే, పెగా లైసెన్స్ పర్చేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, ఓకే, లైసెన్స్ విల్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అని ఉంటుంది. దట్ ఐ విల్ టాక్ లేటర్. సో ఫర్ నౌ ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్ ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్స్ అనుకున్నాం. బట్ ఇప్పుడు మోడిఫైడ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం. Fine. So that is the reason this is called BPM tool. Okay. సో అంటే బీపీఎం అంటే ఏంటో లిటిల్ క్లారిటీ వచ్చింది. సో మీలో ఎవరైనా ఆల్రెడీ పెగ మీద వర్క్ చేసేవాళ్ళు, లేదంటే పెగ అంటే కొంచెం ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు, లేదు అనుకుంటే నౌకరీలో సమ్ టైమ్స్ సెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఉండుంటారు. సో మీరు నౌకరీలో సెర్చ్ చేసినప్పుడు పెగా జాబ్స్ అని సెర్చ్ చేసి ఉంటారు. అప్పుడు మీకు చాలా రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో పెగా జాబ్స్, ఓకే, పెగా బీపీఎం జాబ్స్, ఓకే, పెగా పిఆర్పిసి జాబ్స్, పెగా సిఎస్ఏ, సిడబ్ల్యూఎస్ఏ, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో చూసుంటారు. సో ఫర్ నౌ పెగా అనేది ఒక టూల్ అని అర్థమైంది, టూల్ నేమ్ అని అర్థమైంది. అండ్ పెగా ఈజ్ అండర్ వాట్ కేటగిరీ? బీపీఎం కేటగిరీ అర్థమైంది. సో బీపీఎం అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ని సంథింగ్ ఆటోమేట్ చేయడానికి. సో ఈ బీపీఎం కేటగిరీలో చాలా ఉంటాయి. పెగా ఒక టూల్ ఉంది, ఒరాకిల్ టూల్ ఒకటి ఉంది, ఓకే, ఏపీఎన్ ఒకటి ఉంది, చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ పెగా అనేది వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో పెగా బీపీఎం అంటే మనం డిస్కస్ చేసే టూలే. అర్థమవుతుందా? ఫైన్. అండ్ వాట్ ఈస్ సిఎస్ఏ, వాట్ ఈస్ పిఆర్పిసి, ఇవన్నీ స్లో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అర్థమవుతూ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ బీపీఎం అనేది కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఫైనల్లీ పెగా ఈజ్ వన్ బీపీఎం టూల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ end-to-end solution to the customer. అంటే Pega is one BPM tool where it is developing all the internal applications కదా. ఓకే, ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్తే కౌంటర్ నెంబర్ 1లో బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఉంటారు, క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అప్లికేషన్ మొత్తం డిజైన్ చేసేవచ్చా? వేర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అయిపోతుంది, డేటాబేస్ అయిపోతుంది, ఈవెన్ బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్, ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో పెగా ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్ మేకింగ్ డెవలప్మెంట్ వెరీ ఈజీ. దిస్ ఈజ్ అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ 1. సో ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ అనే కాదు, అంటే అప్లికేషన్ కంప్లీట్ డిజైన్ అనే కాదు, సో ఎక్స్ట్రా చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ అనేది తెలియాలి.
So Pega, apart from making development easy, it is doing some kind of reporting also. Okay, Pega provides some kind of option. So Pega provides some kind of reporting and data visualization also అనేది ఉంటుంది. So it is making development easy, and along with that reporting or data visualization also చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో డేటా విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఆర్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటి? ట్యాబ్లు విన్నారు అందరూ? ట్యాబ్లు విన్నారా? పవర్ బిఐ విన్నారా? సో అవి ఏం చేస్తాయి అనుకుంటున్నారు ఆ టూల్స్? అవి ఏం చేస్తాయంటే, సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్లో డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, మీరు ఐఆర్సిటిసి ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. సో అది జావాతో డెవలప్ అయి ఉండొచ్చు, .NET, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్కి డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని విజువలైజ్ చేసి చూడటం. విజువలైజేషన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇఫ్ ఐ వాంట్, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్టేషన్ మాస్టర్ అనుకోండి, రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ అనుకోండి. సో మీరు అందరూ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఎవ్రీ వన్ ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ, ఓకే, ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ వన్ రిపోర్ట్, హౌ మెనీ తత్కాల్ టికెట్స్ యూ హ్యావ్ బుక్డ్ టుడే? అండ్ సెకండ్ పర్సన్ని, హౌ మెనీ నార్మల్ టికెట్స్ యూ బుక్, హౌ మెనీ ఆర్ కన్ఫర్మ్డ్, హౌ మెనీ ఆర్ ఇన్ వెయిటింగ్ లిస్ట్, హౌ మెనీ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్, ఇలా. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ దట్ రా డేటా, డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని some kind of pie charts la, or graphical design, or excel sheet, maybe donuts ila, if I wanted to see some raw data in visualized form, దాన్ని డేటా విజువలైజేషన్ అంటారు, ఆర్ రిపోర్టింగ్ అంటారు. సో ట్యాబ్లో ఇవన్నీ అవే. బట్ పెగాలో, సో దిస్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్డ్. ఓకే, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ హ్యావ్ సెలెక్ట్ రెస్పెక్ట్ టు డేటాబేస్ టేబుల్, ఏ డేటాబేస్లో డేటా కావాలనుకుంటున్నారు. సో సెలెక్ట్ ద రెస్పెక్ట్ టు టేబుల్. సో సెలెక్ట్ పై చార్ట్ అనుకోండి, అందులో మీకు ఏమేమి కనిపించాలో జస్ట్ చెక్ బాక్సెస్ అండ్ సబ్మిట్ అంతే. సో రిపోర్టింగ్ కూడా చాలా చాలా ఈజీ అండ్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ పెగా, అంతే కదా. ఓన్లీ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంటే కాదు, అలాంగ్ విత్ దాట్ చాలా ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ దట్ రిపోర్టింగ్ అనేది కూడా ఇన్బిల్ట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరందరూ, నాకు స్మార్ట్ వాచెస్ ఉంటుంటాయి. స్మార్ట్ వాచెస్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, మేబీ రన్నింగ్ యాక్టివిటీ, వాకింగ్ అని, స్లీపింగ్, ఇలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ని కూడా ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు విజువలైజ్, దీన్ని కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటారు, చూసే ఉంటారు చాలామంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వాటర్, or some kind of steps, or some kind of sleep. Okay, so database table on the data ni we are trying to show it in some pictorial form. So for this, data visualization అనేది యూస్ చేస్తాం, and this is completely inbuilt in Pega. Okay, మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So this is completely inbuilt in Pega. So what should be the color for this first one, what should be the color? So దీని circle range వచ్చి 100% or 1000 steps, ఇలా some kind of range ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా you'll be getting everything done. ఓకే, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాము అండ్ చేస్తాం కూడా. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్లీ. సో వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ development made easy, and some kind of reporting is also made easy, and every project involves some kind of integrations also. Integration, so integration అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్ వెళ్తున్నాను, మీరు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అనుకోండి. సో క్రెడిట్ కార్డ్ మీద వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ గో టు బ్యాంక్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, దెన్ అక్కడున్న హెల్పర్ ఏం చేస్తారు, గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 1 అంటారు, అంటే దెన్ ఐల్ కమ్ టు యూ కదా. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, సింపుల్గా క్రెడిట్ కార్డ్ కిట్ ఇచ్చేస్తారా నాకు? నో. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు ఆస్క్ ఫర్ మై పాన్ కార్డ్ నెంబర్, అవునా? అంటే ఇప్పుడు నేను సిటీ బ్యాంక్కి వెళ్తాను, దేర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, వాళ్ళకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ నా పాన్ కార్డ్ నెంబర్ 1 2 3 ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారు. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ డిసైడ్ వెదర్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్. సో సిబిల్ స్కోర్ అనేది ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ డిసైడ్. ఇఫ్ సిబిల్ స్కోర్ ఇస్ వెరీ వెరీ పూర్, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అంటారు. ఇఫ్ సిబిల్ స్కోర్ ఇస్ గుడ్ అయితే దెన్ ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్. సో ఇప్పుడు సిబిల్ స్కోర్ అనేది వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 1 2 3 సబ్మిట్ చేస్తే 700 అనుకోండి సిబిల్ స్కోర్. ఈ డేటా వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో ఎవ్రీ అప్లికేషన్కి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుందని తెలుసా? సో ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేస్తే
1 2 3 అనేది అక్కడికి రీచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుందని అనుకుంటున్నారా? నో. నో. ఎందుకంటే ఈ సిబిల్ స్కోర్ డేటా అనేది మన ఓన్ డేటా కాదు. మన ఓన్ డేటా కాదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాంక్, మేబీ సిటీ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీవేర్ సేమ్ ప్రాసెస్. పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే they'll get సిబిల్ స్కోర్. సో ఈ సిబిల్ స్కోర్ అనేది మేబీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆర్బీఐ అనుకుందాం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకోండి. సో ఈ ఆర్బీఐ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ చేస్తే పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఇన్పుట్గా సెండ్ చేస్తాం. సో పాన్ కార్డ్ నెంబర్ మనం ఇన్పుట్గా సెండ్ చేస్తే దెన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ రెస్పెక్ట్ టు పాన్ కార్డ్కి వాట్ ఈస్ ద సిబిల్ స్కోర్ అనేది సెండ్ బ్యాక్ చేస్తారు, రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్. సిమిలర్గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా చేసేది అది. ఓకే, మేబీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా చేసేది అది. సో ఎవ్రీవేర్ వాట్ ఆర్ వి అండర్స్టాండింగ్? మేబీ మీరు వర్క్ చేసేది సిటీ బ్యాంక్ అనుకోండి, రిమైనింగ్ బ్యాంక్స్ గురించి అనవసరం. మీరు వర్క్ చేసేది సిటీ బ్యాంక్ అనుకోండి. సిటీ బ్యాంక్ కంప్లీట్గా పెగాతో మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు, కంప్లీట్గా పెగాతో మీరు డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సర్చ్ బటన్, సో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీరు సెండ్ చేసే పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి. అండ్ మేబీ ఆర్బీఐ అప్లికేషన్ 20-30 ఇయర్స్ నుంచి ఉందనుకుందాం, అండ్ వాళ్ళు స్టిల్ ఇంకా జావా .NET యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నాలజీస్, మైనిస్పెక్ వాళ్ళది .NET అయి ఉండొచ్చు. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నాలజీస్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ అప్లికేషన్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటాం. సో ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బిల్డ్, అవునా? సో ఇప్పుడు సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళకి సమ్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ విత్ పెగా కావాలనుకోండి, పెగా లైసెన్స్ తీసుకుంటారు. సో పెగా లైసెన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? డెవలప్మెంట్ చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ట్యాబ్లు అలాంటిది ఏం పర్చేస్ చేయక్కర్లేదు కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాని ఇంటర్నల్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫీచర్స్తో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతారు. అంటే రిపోర్టింగ్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంది. ఓకే, రిపోర్టింగ్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి. ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి, సోప్, రెస్ట్ ఇలాంటి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ పెగా ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షనింగ్ ఆల్సో. వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి? వర్షన్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ వీఆర్ డూయింగ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్, మీరు స్క్రీన్ నెంబర్ 1 డిజైన్ చేశారు. మీరు డిజైన్ చేసిన స్క్రీన్ నెంబర్ 1 తర్వాత డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ వాళ్ళు యూజ్ చేయడానికి కాదు, అవునా? స్క్రీన్ నెంబర్ 1 మీరు డిజైన్ చేస్తే, నేను బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అనుకోండి, మీరు డిజైన్ చేసిన 1 ఇయర్ తర్వాత నేను యూజ్ చేసేయాలి జనరల్గా. సో అంటే మీరు డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఒక టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్ట్ చేయాలి దాన్ని, తర్వాత యూఏటీ టీమ్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత ప్రాడ్ ఇలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. విల్ కమ్ టు నో స్లోలీ. అంటే మీరు డెవలప్ చేసింది 1 వర్షన్ హ్యాస్ టు బి సెంట్ ఫర్ టెస్టింగ్, అండ్ 1 వర్షన్ మేబీ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫేజ్, అండ్ అనదర్ వర్షన్ మేబీ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫేజ్, 1 మోర్ వర్షన్, ఇలా అల్టిమేట్గా నాకు రీచ్ అవుతుంది బ్యాంక్ ఎంప్లాయీకి, అవునా? సో అంటే మీరు డిజైన్ చేసిన దాన్ని వర్షన్స్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో యూ టేక్ ఎనీ అదర్ ప్రాజెక్ట్, పెగా కాకుండా వేరే ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోండి, .NET, జావా, వాట్ ఎవర్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అంతే, ఎక్కడైనా అంతే. ఒక డెవలపర్ డిజైన్ చేసింది, ఇట్ హ్యాస్ టు బి వర్షనైజ్డ్. సో ఫర్ దట్ ఏం చేస్తామంటే, సో సెపరేట్గా ఇంకొక టూల్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి ఫర్ మెయింటైనింగ్ దట్ వర్షన్స్. సో టీఎఫ్ఎస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ అన్నట్టు యూజ్ చేస్తారు. సో దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ వర్షన్స్. ఫస్ట్ వర్షన్ క్లోజ్ చేయటమా, ఓపెన్ చేయటమా, ఇలాంటి చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి. సో అంటే మీరు పెగా యూజ్ చేస్తే వర్షనింగ్ కూడా ఇన్బిల్టే. వెరాస్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు టీఎఫ్ఎస్ అనే సెపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి. పర్చేస్ చేసుకుంటే సరిపోదు, సో దానికంటే ఒక పర్సన్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ని కూడా హైర్ చేసుకోవాలి, అవునా? సో ఇక్కడైతే మనకి ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది. సో అదే రిపోర్టింగ్ వైజ్ అయితే మీకు ట్యాబ్లు అంటే ఏంటో తెలియకపోయినా మీరు చేయగలుగుతారు. అదే అదర్ ప్రాజెక్ట్స్లో ట్యాబ్లు లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, అండ్ దాని నుంచి ఒక 2 డెవలపర్స్ని హైర్ చేసుకోవాలి, ఎంత కాస్ట్లీ చూడండి. ఫైన్. అండ్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ ఈవెన్ లైక్ డిప్లాయ్మెంట్. సో పెగా ప్రొవైడ్స్ సంథింగ్ లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే వేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ మై కోడ్ ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు నెక్స్ట్ సర్వర్. సో అంటే మీరు ఒక డెవలపర్గా డెవలప్ చేసుకుంటారు,
చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్లో ఉన్న కోడ్ మొత్తాన్ని ఆర్ డిజైన్ మొత్తాన్ని నెక్స్ట్ సర్వర్లోకి మూవ్ చేయాలి. టెస్టింగ్ సర్వర్, దెన్ ఇంటూ యూఏటీ సర్వర్, దెన్ ఇంటూ ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ సర్వర్, ఇలా ఉంటాయి. ఆ సర్వర్స్ మూమెంట్ని, అక్కడ డేటా మూమెంట్ని డిప్లాయ్మెంట్ లాగా అంటూ ఉంటాం. అండ్ ఫర్ దట్ డెవాప్స్ టూల్స్ విన్నారు. సో డెవాప్స్ చేసేది అదే. సో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ పర్చేసింగ్ పెగా లైసెన్స్, ఈవెన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్డ్. అవునా? మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఎలాంటి లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో సమ్ క్లయింట్స్ అయితే ఎక్స్ట్రాగా డెవాప్ టూల్స్ యూస్ చేస్తారు, బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అనేది పాయింట్ ఇక్కడ. సో finally, Pega is providing end-to-end solution to the customer. సపోజ్ నేను ఒక సిటీ బ్యాంక్ హెడ్ అనుకోండి. సో నాకు ఒక 5 అప్లికేషన్స్ కావాలి, 1 ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, 1 ఫర్ హోమ్ లోన్, ఇలా. సో ఈ 5 అప్లికేషన్స్ని నేను జావాతో డెవలప్మెంట్ చేయించుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ కాస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి. అవునా? అండ్ మేబీ ఒక .NET అయితే సో దానికి మళ్ళీ ట్యాబ్లు తీసుకోవాలి, డెవలపర్స్ తీసుకోవాలి, అండ్ వర్షనింగ్కి TFS తీసుకోవాలి, అండ్ దానికి ఒక డెవలపర్, డిప్లాయ్మెంట్ డెవాప్స్ టీమ్ ఉండాలి, దానికి డెవలపర్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్. అదే పెగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక పర్సన్ నేను హైర్ చేస్తే వాడికి పెగా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, జావా రావట్లేదు, డెవలప్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏం తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సో జస్ట్ ఒక పెగా టూల్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ నేర్చుకుంటే హీ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నట్టే కదా. ఓకే. సో అంటే ఇన్ కంపారిజన్ ఆర్ ఇన్ కోరిలేటింగ్ విత్ ట్రెడిషనల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఏ పెగా ప్రాజెక్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అడ్వాంటేజ్ అనేది యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీకు ఉంటుంది. మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ సిటీ క్లయింట్, ఇదంతా కాస్ట్ పెట్టాల్సింది నేనే కాబట్టి నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక సిటీ క్లయింట్ అనుకుంటే, సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు build one application. It's almost like closed, right? Sit down. So if I just wanted to build one application, maybe in the traditional way, okay, ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, బట్ మేబీ ఇన్ ద ట్రెడిషనల్ వేతో డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే దెన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండాలా, మేబీ దానికి ఒక 3 డెవలపర్స్ కావాలనుకోండి. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అయిన తర్వాత మేబీ వాళ్ళ బ్యాక్ ఎండ్ జావానో, పైథానో, .NET, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దానికి ఇంకొక 3 or 4 మెంబర్స్ కావాలా. అండ్ డేటాబేస్ మేనేజ్ చేయడానికి ఇంకొక 3 మెంబర్స్ అయినా కావాల్సి వస్తుందా. అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ డెవాప్స్కి మేబీ ఒక 3 మెంబర్స్ కావాలా. అండ్ రిపోర్టింగ్ ట్యాబ్లు కావాలంటే దానికి ఒక 2 మెంబర్స్ అయినా కావాలా. వర్షనింగ్ ఒక 2 మెంబర్స్ కావాలా. అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 20 అనుకోండి, జస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఒక 20 మెంబర్స్ కావాలి. అండ్ దట్టు ఇదంతా ఎంత టైం పట్టవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేబీ ఒక 3 years పట్టవచ్చు. అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ సిటీ క్లయింట్, దెన్ నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ డెలివర్ అవ్వాలంటే 3 years టైం పడుతుంది. అండ్ నేను ఈ 3 years ఈ డెవలపర్ 20 మెంబర్స్ అందరికీ నేను పే చేయాల్సిందే కదా. సో ఐ హ్యావ్ టు పే దీస్ 20 మెంబర్స్ ఫర్ 3 years. జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, ఫైన్. సేమ్ అవుట్పుట్ నాకు పెగాతో బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, సో వన్ పెగా డెవలపర్ he can do whatever this UI developer is doing. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అక్కడ ట్రెడిషనల్గా ఏం చేయగలుగుతాడో మీకు అది నాలెడ్జ్ లేకుండా పెగా నుంచి చేయొచ్చు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. అండ్ యూ కెన్ రీప్లేస్ దిస్ జావా డెవలపర్, యూ కెన్ డూ వాట్ దిస్ DB డెవలపర్ ఈస్ డూయింగ్. సో ఇక్కడ ట్యాబ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇవంతా. సో అంటే వన్ పెగా డెవలపర్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ దర్ ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈస్ డూయింగ్, అంతేనా. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఒక డెవలపర్ నేను ఎవ్రీ ప్లేస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ 20 మెంబర్ ప్లేస్లో 5 మెంబర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. 20 మెంబర్స్ మెయింటైన్ చేసే బదులు జస్ట్ 5 మెంబర్స్ని తీసుకుంటే సరిపోతుందా. అండ్ దట్టు ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా పెగా అంతా ఆటోమేటెడే కాబట్టి, సపోజ్ ఈమెయిల్ ఫంక్షనాలిటీ తీసుకోండి, కోడింగ్ రాయక్కర్లేదు, జస్ట్ కాల్ దట్ నేమ్, అంతే. సో అంటే ఈ హోల్ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందా, 3 years టైం పడుతుందా. బట్ అంత ఆటోమేటెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి, సో ఇట్ మే టేక్ 1 year ఆఫ్ టైం. సో అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ క్లయింట్, ఐ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ 5 మెంబర్స్ ఫర్ 1 year. అక్కడైతే 20 మెంబర్స్ ఫర్ 3 years. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఫ్రమ్ క్లయింట్ ప్రాస్పెక్టివ్ నాకు పెగా ఎంత అడ్వాంటేజ్. అండ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీ ప్రాస్పెక్టివ్ ఏంటి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడింగ్ రాయక్కర్లేదు, బ్యాక్ ఎండ్ జావా కోడింగ్ ఏది అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ డూ వాట్ ఆల్ దీస్ డెవలపర్స్ ఆర్ డూయింగ్ సింపుల్గా, అవునా. సో అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ మ్యూచువల్ అడ్వాంటేజ్ బిట్వీన్ క్లయింట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డెవలపర్.
So that is the reason Pega projects are very, very హ్యూజ్ టుడే. ఓకే, సో బీపీఎంలో చాలా సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. బీపీఎం అనేది ఒక కేటగిరీ. బీపీఎంలో పెగా టూల్ ఉంటుంది, ఒరాకిల్, కిస్ఫ్లో, ఏపీఎన్ ఆర్ చాలా ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ పెగా ఎందుకే ఇంత వైడ్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ అంటే 95% మొత్తం ఆటోమేట్ అయిపోయింది. మీరు ఎలాంటి కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్టు ఒక రిక్వైర్మెంట్కి మీరు కోడింగ్ రాయాల్సి వస్తే సో దానికంటే ఒక స్పెషల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దట్ యూ విల్ కమ్ టు నో స్లోలీ. సో అంటే ఫైనల్గా వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ అనేది. ఓకే, ఫైన్. అండ్ క్లయింట్స్ అందరూ కూడా ఇంత షార్ట్ టర్మ్లో ఇంత లో బడ్జెట్లోనే వాళ్ళకి సేమ్ అవుట్పుట్ డెలివర్ అవుతుంది అన్నప్పుడు సో పెగా ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కదా. ఇప్పుడు సిటీ క్లయింట్ వాడు ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళ అప్లికేషన్ మొత్తం పెగానే కావాలంటాడు. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా పెగానే బెస్ట్ ఉంటుంది. మేబీ మీరు ఒక ఏబిసిఎన్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ ఒక 10 అప్లికేషన్స్ కావాల్సి వస్తుంది. సో అవన్నీ మీరు ఒక వేరే ఒక ట్రెడిషనల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఇచ్చి 3 years 4 years చేయించుకోవాలనుకుంటే ఇంకెప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు మీకు బ్యాంక్, అవునా? సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ కంప్లీట్లీ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఎట్ లో కాస్ట్. అందుకని పెగా ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పెగాకి లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పెగా అనేది నాకు తెలిసి మీరేమనుకుంటారు, 2 years 3 years బ్యాక్ స్టార్ట్ అయిందేమో అని అనుకుంటారు. బట్ ఈ పెగా పిక్చర్లోకి వచ్చింది ఈ 2-3 yearsలో, అంటే కోవిడ్ టైంలో. సో కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల సో అదర్ కేటగిరీస్ వాళ్ళు, అదర్ సెక్టర్స్ వాళ్ళు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ సాఫ్ట్వేర్కి వద్దాము, సాఫ్ట్వేర్లో నాన్ కోడింగ్ ఏది బెస్ట్, అలా పెగా హైలైట్ అయింది తప్ప పెగా అనేది ఈ మధ్యన వచ్చింది కాదు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1980s నుంచే ఉంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇన్ మై కంపెనీ అది 2003లోనో 2లోనో స్టార్ట్ అయింది. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 20 years బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది. స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ 10 years వరకు అది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది మినిమం. సో అంటే పెగా ప్రాజెక్ట్స్కి స్కోప్ చాలా ఉంటుంది. ఓకే, సో మేబీ ఇప్పుడు ఐకియా తీసుకోండి, ఐకియాలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ మొత్తం పెగానే. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాళ్ళ డిజైన్ మొత్తాన్ని సపోజ్ ఇప్పుడు వేరే కాంపిటేటర్ ఎవడో వచ్చాడు, పెగాకి కాంపిటేటర్ ఏదో వచ్చింది అనుకోండి. సో ఐకియా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఐకియా కానీ మేబీ ఇండియన్ ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమ్ కానీ ఎవరైతే పెగా యూస్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళు పెగాని పక్కన పెట్టేసి వేరే కాంపిటేటర్ వచ్చిన లైసెన్స్, ఆ లైసెన్స్ పర్చేస్ చేసుకుని అందులో డెవలపర్స్ని తీసుకుని అందులో మళ్ళీ డబల్ బడ్జెట్ పెట్టి ఒక 2 years వెయిట్ చేసి ఇంత చేస్తారు ఎవరైనా? లేదు. సో అంటే ఈవెన్ దో అంటే పెగాకి ఈక్వల్ కాంపిటేటర్ లేదు, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఈవెన్ దో ఒక కాంపిటేటర్ వచ్చిన సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ కరెంట్లీ రన్నింగ్ అప్ ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో అంటే పెగా నుంచి వేరే దానికి మైగ్రేట్ అవ్వాలంటే చాలా చాలా లెంతీ అండ్ కాస్ట్లీ ప్రాసెస్. సో వాట్ క్లయింట్స్ విల్ నాట్ బాదర్ ఆర్ వాట్ క్లయింట్స్ విల్ నాట్ థింక్ అబౌట్. సో పెగా కూడా డే టు డే వాళ్ళకున్న ఫీచర్స్ ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవుతూనే వస్తాయి. సో ఫైనల్గా పెగా ఇస్ టాప్ ఇన్ ద బీపీఎం మార్కెట్ నా. ఓకే, నెక్స్ట్ 15 years వరకు 100% మీకు సర్వైవ్ అయితే అవుతారు. అండ్ దట్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ శాలరీస్ పెగాకి చాలా చాలా హ్యూజ్ పే చేస్తారు. సో ఒక పెగా డెవలపర్ని మేబీ ఫర్ ఫ్రంట్ అండ్ డేటాబేస్ అన్నీ యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాడికి అన్నీ తెలియాలి కదా. సో ఇఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయన్నప్పుడు సో హీ విల్ డిమాండ్ యాజ్ సిమిలర్గా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ పే చేస్తారు. సో ఎంత పే చేస్తారంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ $40 per hour లా పే చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు, మొత్తం ఒక 3 months 4 months నేర్చుకొని తర్వాత సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ సినారియో మేబీ మీరు కాగ్నిజెంట్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం. కాగ్నిజెంట్లో జాయిన్ అయితే కాగ్నిజెంట్ వాళ్ళు మీకు వర్క్ ఇవ్వటమని కాదు, కాగ్నిజెంట్కి ఒక క్లయింట్ ఉంటుంది, మేబీ సిటీ బ్యాంకే అనుకోండి. సో సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళ వర్క్ ఏం చేస్తారు, మీరు కాగ్నిజెంట్లో జాయిన్ అయ్యి చేస్తారు. అంటే కాగ్నిజెంట్ ఈజ్ జస్ట్ కన్సల్టెన్సీ హియర్. సో ఇప్పుడు సిటీ క్లయింట్ మీకు పే చేయాలి. ఎంత పే చేస్తుంది అంటే $40 per hour పే చేస్తారు. అండ్ దట్ అమౌంట్ కంప్లీట్గా మీ అకౌంట్లోకి ఏమీ ఫండ్ అవ్వదు. ఏమవుతుంది, సో దట్ విల్ బి పెయిడ్ ఫర్ కాగ్నిజెంట్. కాగ్నిజెంట్ వాళ్ళు మీకు యాజ్ పర్ ద రేషియో సో మేబీ 10 lakhs అంటారు. సో బట్ వాళ్ళకి $40 per hour అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, అంటే మనకి కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయితే టీసీఎస్ కాగ్నిజెంట్ ఇవన్నీ కన్సల్టెన్సీసే. ఒక కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయితే మీకు 20% వస్తుంది క్లయింట్ పే చేసేదాన్ని. అదే మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్ సైట్ వెళ్ళారు అనుకోండి, కాగ్నిజెంట్ వయా కాగ్నిజెంట్ ఆన్ సైట్ వెళ్ళారు అనుకుందాం, అక్కడైతే మీకు $80 per hour వస్తుంది. సో $80 per hour అగైన్ మళ్ళీ మీ పాకెట్లోకి రాదు, కాగ్నిజెంట్ వాళ్ళకి వస్తుంది, కాగ్నిజెంట్ నుంచి మీకు సమ్ రేషియో వస్తుంది, అవునా కదా. సో అంటే ఫైనల్గా వన్ క్లయింట్ ఈజ్ రెడీ టు పే హిస్ డెవలపర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ $80 per hour ఇన్ హిస్ లొకేషన్.
యూఎస్ అయితే. వేరాస్ ఇండియాలో అయితే ఆఫ్షోర్ లొకేషన్స్ అంటాం, ఇండియాలో అయితే విల్ బి పేయింగ్ అరౌండ్ $40 per hour. అదే మీరు మొత్తం నేర్చుకుని పెగ నేర్చుకుని ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఒక కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత ఇంకొక కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత ఫైనల్గా క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, క్లయింట్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఇదంతా మీకే వస్తుంది కదా. అంటే ఎవ్రీ పెగా డెవలపర్ మీ డ్రీమ్ ఏమి ఉండాలి, ఫ్రమ్ టుడే నెక్స్ట్ 10 yearsలో యూ షుడ్ బి వర్కింగ్ ఇన్ క్లయింట్ లొకేషన్ అండర్ డైరెక్ట్ క్లయింట్ అన్నట్టు ఉండాలి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద సినారియో జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ హ్యూజ్ ఇట్ విల్ బి. ఓకే, సో అంటే salaries around $80 and sometimes $100 per hour, even $120 per hour pay చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్స్కి. సో ఐ వాంట్ ఏ పెగా డెవలపర్ ఫర్ ఓన్లీ 6 months, ఐఎమ్ రెడీ టు పే హిమ్ $120 per hour అని కూడా ఉంటారు. సో డిపెండ్స్ అన్నమాట. సో పెగా ప్రాజెక్ట్స్కి శాలరీస్ బాగా వస్తాయి. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దీస్ విల్ బి ద కాంపిటేటర్స్. సో బీపీఎం సెక్టర్లో చాలా కాంపిటేటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీకు పెగాకి ఈక్వల్ కాంపిటేటర్ లేదు. సో పెగా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 95% automated. Okay, so there is no equal competitor for Pega and we can survive in the market very simple. Okay, and coming to the certifications. So certifications wise, మనకి పెగాలో 3 major level of certifications ఉంటాయి. దట్ ఈస్ పెగా సిఎస్ఏ బిగినర్ లెవెల్ అంటారు, పెగా సిడబ్ల్యూఎస్ఏ అంటారు, పెగా ఎల్ఎస్ఏ అంటారు. సో సిఎస్ఏ మీనింగ్ సర్టిఫైడ్ బిగినర్ లెవెల్, అంటే పీపుల్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ 0 to 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ సరిపోతుంది. అండ్ మేబీ మోర్ దాన్ 2.5 అలా చూపించుకోవాలనుకుంటే సో కంపెనీస్ జనరల్లీ ఆస్క్ ఫర్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్. అండ్ థర్డ్ ది లీడ్ సిస్టమ్ వేర్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దట్. ఓకే, పెగాలో ఒక 5 years మినిమం, 5 కూడా కాదు, 7-8 years ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారనమాట. సో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు థింక్ అబౌట్ ది థర్డ్ వన్, ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ యూ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దిస్ కాస్ట్ విల్ బి సెపరేట్ అన్నట్టు ఉంటుంది. అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ దట్. సో సర్టిఫికేషన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అయితే యూ కాల్ మీ సెపరేట్, ఐ టాక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్. Okay, fine. So ila, as of now we are understanding what is Pega, how the salaries, what about your eligibility, all these things we come to know. Okay, so అంటే ఫైనల్గా ఏమర్థమవుతుంది, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ Pega. ఎవ్రీ వన్ అంటే ఎనీ డిగ్రీ జనరల్గా. సో కంపెనీస్ అయితే సో ఎనీ డిగ్రీ తీసుకుంటారు. అండ్ స్పెసిఫిక్ కంపెనీస్ అయితే ఐ వాంట్ ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ దర్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ కొన్ని కంపెనీస్ అయితే క్యాండిడేట్ దగ్గర స్కిల్ ఉంటే చాలు తీసుకుంటాము, ఇలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ఏ హోల్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఫార్మా నుంచి పెగాలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అండ్ బీకామ్ నుంచి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో లాంగ్ గ్యాప్ 10 years ఇంత గ్యాప్ ఉండి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీస్ రిక్వైర్మెంట్ అది. సో అది 100% అనేది ఎవరు చెప్పలేము. ఓకే, సో యూనో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ లాగా రన్ అవుతూ వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వీ కెనాట్ గ్యారంటీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, 100% బీకామ్ వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, బట్ వెళ్ళిన వాళ్ళైతే చాలామంది అలా ఉంటూ ఉంటారు. సో ఫైనల్గా ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీ వన్, ఎనీ డిగ్రీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ జనరల్గా. సో వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ పెగా అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. సో I know we are having some extra time also crossed. Okay, so everyone clear, right?